Pranam Jai Gurudev, good evening. I'm Mayura Patel from Gayatri Parivar, Croydon. This is a part of the 30-day Yoga Rishi's knowledge that we are trying to disseminate around the globe in many different ways, and this is one of the way that I have chosen to share Param Puja Gurudev's work in the form of Rishi Chintan sessions. Today I'm going to do the reading from the Rishi Chintan book, Rishi Chintanna Sanityama, published by Shanti Kunj Haradwar. Today's topic is Tame Madhyama Ubha Cho. Here it says, તમે પરમાત્માની અડધી શક્તિની મધ્યમાં ઊભા છો. તમારાથી ઉપર દેવો, સિદ્ધ અને અવતારી પુરુષો છે તથા તમારી નીચે પશુ પક્ષી અને જીવજંતુઓ છે. Meaning that the human race is in the middle. There is one world above us, and who is in that? The Devi, the Devtas, the Siddha Purush. Who are the Siddha Purush? The realized souls, advanced souls, Avtari Purusho. Tatha Niche, mana, the one below us is the animal kingdom. So human race is in the middle. તમારી ઉપરવાળા માત્ર સુખો જ ભોગવે છે અને નીચેવાળા દુઃખો જ ભોગવે છે. All who are above us, they are experiencing only happiness, and the one below us, they are just experiencing sorrow, suffering. તમે માણસો જે કહેવા છો, જે સુખ અને દુઃખ બંને ભોગવો છો. We are the only one, the human race, that can experience both, the happiness and the pain. તમે ઈચ્છો તો તમે દેવ, સિદ્ધ અને અવતારી પુરુષ બની શકો અને કુકર્મો કરો તો નીચ યોનિમાં જન્મ લેવો પડે. It is entirely up to us whether we want to rise above so that we can be included in the world above us, or we don't do good karmas, we don't live a good life, then we fall below and we go into the animal kingdom. જો તમારે નીચલી યોનિમાં જવું હોય તો ખાઓ, પીઓ અને મજા કરો. તમારે તો સુખ માટે પૈસા જ જોઈએ ને, પછી ભલે એ નીતિથી મળે કે અનીતિથી. Param Puja Gurudev is saying that if you want to degrade yourself, then just, eat, drink, be merry. And then for some people it doesn't even matter whether they earn money in a good way, in a legitimate way, or in illegitimate way. નીચે જવામાં કોઈ અડચણ કે મુશ્કેલી નથી. પહાડ પરથી નીચે ઉતરતા વાર લાગતી નથી. It is very easy to fall. That is true. Going down is more easy, but climbing up is very difficult. એવી રીતે તમે તમારી પડતી કરી શકો છો, પરંતુ પાછળથી પસ્તાવું પડે. If there is a downfall, if we degrade ourselves, then we will also have to bear the consequences. જો તમે જીવનમાં ઉપર ઉઠવા ઈચ્છતા હો તો અસત્ય, સત્ય, ન્યાય, અન્યાય, ધર્મ, અધર્મ વગેરે અંગે વિવેકથી વિચારવું પડે. It is a beautiful anchor here. Param Puja Gurudev is saying that if you want to uplift yourself, if you want to live a good life, then you need to think about the good and bad, the true, the false, justice, injustice, with a wise mind.
Again, we come back to wisdom. That how can we live this life in a peaceful manner? Remember, I shared 2 days ago when I was with a group of friends, and a friend of mine asked me, Mayura, what is it needed to live this life? And this was about 23 years ago. And you know what? 23 years ago, I didn't have an answer. I knew there was something, but there are so many things to live this life. But what is the most important thing to have in us to live this life peacefully? And that was, the answer was wisdom. And how do we cultivate wisdom? Through knowledge. Which knowledge? This knowledge, the spiritual knowledge. So Param Pujya Gurudev is saying that live your life with wisdom. પર્વત ઉપર ચડવામાં મુશ્કેલી તો છે જ, પરંતુ મુશ્કેલી વેઠવાથી જ સુખ મળે છે. We only find happiness in challenges. We find happiness when we've struggled and we come out with flying colors. મધ્યમાં ઊભેલો આગળ પાછળ બંને બાજુ સારી રીતે જોઈ શકે છે. Because we are in the middle, the human race, we are the only ones given this ability by God, that we are able to see both sides of the life, the good, the bad, the right, the wrong. Whether we want to uplift ourselves and rise above, or we want to degrade ourselves and fall below. તમે જ તમારા ભાગ્યના ઘડવૈયા છો. We are the architect of our own destiny. તમારી પાસે ઉપયોગી અને અનુકૂળ સમય છે. We have this life, and this is the time that has been given to us to fulfill this purpose of life. એ સમયનો ઉપયોગ કરી સદ્ગુણો, સુવિચારો અને સારા કર્મો કરી તમારા ભાગ્યને શ્રેષ્ઠ બનાવો અને ભવો ભવો સુખી રહો. This is the only way. There is no other way. That is what we have learned from Param Pujya Gurudev. That is what Param Pujya Gurudev is saying here. This is the only way to have a happy life ahead. And if we have other lives, who knows? But if we have other lives, and if we want to have better lives next time than we have in this life, this is the only way to progress ourselves, to develop ourselves, and to move forward. So that was how to live this life. Such a beautiful anchor that we have. Such a terrific guidance we have of how we can live this life, and what a powerful guidance it is, that how we can better our future lives if we have. We don't know whether we have or not. Nobody knows. But like we had talked about this in yesterday's session, that if we want to see what our future life will be,
then we should see what we are doing in this life, how we are living this life. And if we ever wonder why things are not going well for us in this life, then there is something to think about, that we all are here to settle our accounts. The next topic is પ્રેમ જ સુખ અને શાંતિનું મૂળ છે. Yesterday we talked about પ્રેમ સર્વ ઉપરી છે. Love is the essence of life. And today the topic is પ્રેમ જ સુખ અને શાંતિનું મૂળ છે. Love is the main foundation of happiness and peace. Love. ભગવાને પોતાની સૃષ્ટિને સુંદર અને સુવ્યવસ્થિત બનાવવા માટે જળ અને ચેતન પદાર્થોનો એકબીજા સાથે જોડી રાખ્યા છે. Even God had to take both jad and chetan, the mortal immortal, both to create this universe, and they are together. અખિલ વિશ્વ બ્રહ્માંડમાં ગ્રહ નક્ષત્રો પોતપોતાના સૌર મંડળમાં આકર્ષણ શક્તિ દ્વારા એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. Even in the universe, even in the galaxies, all the stars are connected together. Their energies are working together. જો આ સંબંધ સૂત્ર તૂટી જાય તો કોઈની પણ સ્થિરતા ન રહે. Parama Pujya Gurudev is saying that if this link is broken, if that connection is broken, then there will be no foundation and there will be no balance. બધા ગ્રહ નક્ષત્રો એકબીજા સાથે અથડાઈ જાય અને આ સૃષ્ટિની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય. Everything will go out of balance. Even the stars, they will collide with each other. The energies will collide with each other. એ જ રીતે અંદરો અંદર પ્રેમ સંબંધ ન હોય તો જીવધારીઓની સત્તા પણ સ્થિર ન રહી શકે. In the same way, we all are connected and the foundation is love. If that love is taken out, if that love doesn't exist, then we cannot stay connected. What love is that? The spiritual love, the selfless love, not the man-woman love. એ જ રીતે અંદરો અંદર પ્રેમ સંબંધ ન હોય તો જીવધારીઓની સત્તા પણ સ્થિર ન રહી શકે. The whole human race would be disturbed if this element of love doesn't prevail within us. જરા કલ્પના તો કરો કે જો માતાનો પોતાના બાળક પ્રત્યે પ્રેમ ન હોય તો કુટુંબની કેવી દયાજનક દશા થાય. Just imagine, if the mother did not love her children, what would be the state of the family? આ ભ્રાતૃપ્રેમ સ્નેહ સંબંધ નષ્ટ થઈ જાય તો સહકારના આધારે ચાલતી સામાજિક સંસ્થાઓ પૂરેપૂરી નષ્ટ થઈ જાય. આ સૃષ્ટિનું સામાજિક સૌંદર્યના નાશ પામે. Parama Pujya Gurudev is saying that if this brotherhood, sisterhood, if this spiritual love that is binding us all together, keeping us all together, doesn't prevail, everything will be out of control. Everything will be out of balance. This is the main foundation of our
coexistence for us to carry on living, and all other organizations, the society, everything, everyone is dependent on this one element, love. And all the beauty around us would diminish. દરેક પ્રાણીના હૃદયમાં પ્રેમની અવિરત ધારા વહે છે. There is a continuous flow of love within all of us. જો આપણે સુખ શાંતિ અને સંપત્તિ મેળવવા માંગતા હોઈએ તો એકબીજા સાથે પ્રેમભાવ રાખવો ખૂબ જરૂરી છે. To attain everything in life, we all need to treat each other with love. બીજા સાથે ઉદારતા, દયા, મિઠાશ, ભલમનસાઈ અને ઈમાનદારીથી વર્તવું જોઈએ. We should have good behavior towards others. જે લોકોએ પોતાની જીવન નીતિ પ્રેમમય રાખી છે તેઓ ઈશ્વરે આપેલ માનવ ઉચિત આજ્ઞાનું પાલન કરનાર ધર્માત્મા છે. The one who follows the path of God, the one who does a behavior like a real human being is a dharmatma. The one who follows the path of dharma is a dharmatma. આવા લોકો માટે જીવનની દરેક પળ સતયુગ છે, કારણ કે તેઓ સ્વયં સતયુગી છે. Param Puja Gurudev is saying that for such people, Satyug exists right here. They can experience Satyug around them all the time. And that is why they themselves become Satyugi. એટલે બીજા પણ તેઓ સાથે સતયુગી આચરણ કરવા વિવશ બને છે. So anyone who comes into contact with such people, even they have to be good like them. And they have no choice but to start behaving good like them. પ્રેમ જ સુખી જીવનની ચાવી છે. Love is the key to happiness. Love is the only key to happiness. Such a beautiful message. I hope you enjoyed. I hope you liked today's session. The two topics that we, the human race, are in the middle, that we can see both sides of everything, and it is up to us how we can uplift our soul and how we can put ourselves onto higher pedestal and not become the victims of the downfall, so that we don't go into the animal kingdom. And the other message is that love is the only key to happiness, because of which everything in this universe functions. Without love, none of us can function. Thank you very much for joining us today. Thank you very much for listening. Thank you very much for watching this video. We hope that you can join us, keep joining us for the next few days until we can finish this 30-day journey of Rishi Chintan. Our next session will be today. Our next session will be tomorrow. See you. Take care. Stay blessed. Stay safe. And see you in the next session very soon. Thank you. Om Shanti.